So how are you? Yeah? You speak a little bit French? No, really, tiny bit. Yeah. Just a bonjour. Bonjour. Ready to answer some questions? Yeah. Eh bien, allons-y, c'est parti. If you hadn't played the character of Jonathan, what Stranger Things character would you have liked to play? If I wasn't playing Jonathan, I think my favorite is always Hopper, David Harbour's character. It's massive and he's amazing. So, but I don't have the physique to play Hopper. I think I'm too skinny. Si je jouais pas le rôle de Jonathan dans la série, quel autre rôle il aurait aimé jouer? J'aurais beaucoup aimé faire le personnage de David Harbour, mais j'ai pas du tout le physique qui va avec. Thank you. Merci. Bonjour. How are you? My question is, did you enjoy to work with Noah Schnapp? With Noah, my brother? Yeah. I mean, he is like a little brother to me. I watched him grow up from being tiny, and in season 1, he was barely in the show. We had 1 or 2 scenes together. When we listened to the Clash, he was, a really little kid. And then we came in season 2, 3, and 4. This season I got to work with him a lot, so I was getting to see him grow up. It's been amazing, but he's also so talented. His expressions, like in season 2, when he was on the bed and he was being possessed, it was actually scary to watch. It was so real. He's amazing. Yeah. J'ai demandé comment c'était de travailler avec Noah. Il dit en fait c'est super, c'est comme un petit frère pour moi que je dois grandir au fur et à mesure des saisons. Il dit saison 1, on a eu en gros que 2 scènes ensemble. Il dit tout petit comme ça, et maintenant tu vas grandir. Et il dit c'est bien parce que c'est vraiment le gamin qui est extrêmement talentueux, quand tu le vois dans la saison 2, quand il est allongé sur le lit et qu'il est possédé, il dit c'était vraiment flippant à voir tellement il était crédible. Donc c'est super de le. Comment as-tu eu le rôle de Jonathan Byers? Là, il explique son processus de casting. How did you get the audition and how did you audition to get the role? I was younger. It was one of my first big roles. They sent out a lookbook of what the show was going to be called. It was Montour, and it was like a breakdown with pictures from different 80s movies. And I was auditioning for Jonathan, and they had 2 scenes with Nancy from the first pilot episode, which was a little different, and then a scene with Joyce. And I had to take the scenes, and I take them in my bedroom, and I send them off. And at this point, I used to do so many takes, hundreds of takes, and I heard back. And I did a Skype with the Guthrie brothers, and we talked about music and what I thought about the character. And then they flew me to LA, and I had to do a screen test with Natalia, like a chemistry read to see if we had chemistry with characters. And then I did that, and then I got a call maybe 4 weeks later saying that I was cast as Jonathan. That was kind of the process. Audition process. The screen test. En fait, quand il a entendu parler de l'audition, donc forcément il a
live. Enfin, bref, il a envoyé ses photos et tout, et en fait il a reçu un genre de carnet, en tout cas de carnet, dans lequel on a expliqué le pitch en gros de la série, ce que ça allait être, avec des photos de plusieurs séries et films des années 80 pour se rendre compte de l'ambiance. Et il avait 2 scènes à préparer, une avec Nancy et une avec Joyce. Sauf que quand c'est comme ça et qu'on n'habite pas à côté, on fait les scènes chez nous tout seul. Donc il s'est mis tout seul dans sa chambre avec sa caméra pour s'auto-filmer et préparer les scènes. Il a renvoyé les vidéos, et du coup, là, ils ont mis les vidéos. Après, ils ont eu un peu de fil, genre, avec les producteurs pour parler un peu de musique, de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils avaient compris, de comment ils voyaient le personnage. Et de là, ils l'ont fait venir dans le studio pour faire le test image. Parce que c'est une chose dans sa chambre, c'est une autre. Mais aussi le test de l'alchimie avec Natalia. Et donc de les avoir tous les deux ensemble pour voir s'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et d'ailleurs, il a reçu l'appel pour dire allez, c'est bon, tu es pris, il a eu le rôle de Jonathan. What is your favorite scene in Casualty? Ever. With my character or the whole, just any scene? Then you feel that when you hear in the scene. Okay. My favorite scene. I think like there's a nostalgia, like thinking about it for me, like it blends into one. But there's a nostalgia for the first season, just because it was the first time. I feel like I remember that season a lot more in the moments, like some of the scenes in the woods. For some reason, are really stuck in my brain. But some of the most fun scenes to actually film are usually at the end of the season when it's the whole cast, when we're all brought back together. Just because everybody is there and it's like a family, and it's generally the most fun. And like the tiny times that I've got to work with Joe, Cleary, I find the most fun because he's very fun. Yeah, I think so. I guess. C'est difficile en fait de chercher une scène en particulier qu'il préfère dans les scènes qu'il a tournées, celle qu'il a préférée. Et puis après, il y a une espèce de forme de nostalgie et je me souviens beaucoup plus de certaines scènes de la saison 1 dans les bois. Il dit après, c'est souvent sur les fins de saison où l'épisode est en fait tout le monde qui est réuni, de pouvoir travailler, on est tous ensemble, on travaille tous ensemble. Il dit en plus ça permet de bosser avec Joe et j'adore. Voilà, dans l'ensemble c'est surtout les scènes du circus. Hi, nice to meet you. Hello, nice to meet you. When the Jonathan project starting and you get involved inside, have you for a second imagine how big the show will be and how did you react? No, I mean, no, there was no way to tell that it was going to be, as big. It looked all over the world. I think at the time, I was just happy to be in a show, but also in a Netflix show. Like, Netflix was pretty new. They had House of Cards, and I used to watch Daredevil, so I was just super happy that someone had hired me, but also that I was on a Netflix show. And then, I remember when we finished the first season, me, John, and Natalia, we all said goodbye. Like, we had no idea it would get picked up and it would be this huge show. So I remember saying bye, like I don't know if I would see them again. And then the first season came out, and obviously, became hugely successful, and I think more so than anybody was thinking. Just kind of mind-blowing to think about how big it has become. Il lui demandait en fait s'il s'attendait en entrant dans Stranger Things à ce que ce soit un tel succès planétaire et comment il a réagi. Il dit non, il dit déjà, moi j'étais super content d'être embauché dans une série et en plus une série Netflix. Netflix en était un peu, c'était un peu le début de Netflix, ils avaient déjà House of Cards, etc. Donc déjà d'être pris
sur une série Netflix, c'était super. Il dit à la fin de la saison 1, avec Natalia, Joe, on a dit au revoir tout le monde, allez, salut, c'est sympa. Et au final, quand ils ont appris qu'ils étaient reprogrammés pour une saison 2, et que c'est sorti, et qu'ils ont dit l'impact que ça a eu, c'est sympa d'abord. Il dit c'est mind-blowing. Ah, ça te fait un pet au casque, quoi. C'est un truc de fou de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Si quelqu'un a le mind-blowing, parce que je le vois très bien en anglais, mais l'expression française, je ne l'ai plus. Et vous non plus, madame. Ça va? Vous allez bien? Non, vraiment, vous allez bien? Parce que vous avez complètement endormi. Hi. What was the most difficult thing to become actor, especially in a series like Stranger Things? I think the most difficult thing about being an actor is you deal with a lot of rejection, a lot. Like you have to audition for so many roles, and it's constantly being told no. So I guess that is that mental strength. But specifically this show, I mean. I don't know. I'd say difficult. I mean, it's a very, I think everything else is ups and downs. But with this show, I think the expectation is always so high. But luckily, I don't have to worry too much. I mean, it comes from the writers, So every year, it's like, well, the new season, be as good as the last and bigger. But I think that's more credit to the developers who just keep kind of making this amazing story and people love it. So, yeah. La chose la plus dure dans le métier d'acteur, c'est qu'en fait, on a constamment affaire à la notion de rejet. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un à la série, et dans une série, dans un film, il faut quand même imaginer qu'il y a un nombre d'auditions et de castings qui ont été passés où on me dit non, les portes se ferment constamment. Donc déjà, le moment où on dit oui, t'es heureux. C'est un métier qui est constamment en dents de scie. Tu montes, puis tu redescends, tu montes, puis tu redescends. Et là, par rapport à ce qui est d'être dans Stranger Things, c'est la partie difficile de jouer dans une série comme ça. Là, il dit en fait, on l'a pas trop, parce que les scénaristes font un travail exemplaire. Et leur travail d'écriture est génial. Donc on sait que chaque saison qui va suivre, sera en termes de niveau et qualité équivalente, voire meilleure que la saison précédente. Donc quelque part, le crédit leur revient à eux. Hi, in 3 words, describe season 4 of Stranger Things. Okay. If you have the right to, because since it didn't air already. I mean, 3 words doesn't give a lot away, but I think this season, this is already more than 3 words. It's heightened, I'd say. It's darker, which I feel is a word that gets used a lot about our show. It's like a deeper, maybe. S'il devait décrire la saison 4 en 3 mots, un niveau beaucoup plus haut, beaucoup plus sombre et beaucoup plus profond. Vous êtes prêts? Hello. Are we going to be able to find out more about Jonathan's personality in season 4 in terms of evolution? I think so, quite a lot. At the end of the last season, the Byers and 11 moved to California, so I think for the first time you're seeing Jonathan in a totally new environment, and he's dealing with the long-distance relationship with Nancy, which is, it's kind of
changing how he feels about himself, I think. Long distance relationships hard, but in the 80s, so much harder, and you can't just text them all cool. So yeah, it's exploring that difference, and also he has a new friend, Argyle, which is bringing out a new side to Jonathan. Yeah, you got to see that, and it was very refreshing. It was also like a new side that I got to play, which was fun. It's the Byers family and the Byers family, not my family, and 11. En fait, donc comme il y a à la fin de la saison 1, la question c'était est-ce qu'on va en découvrir plus sur la personnalité de Jonathan. Et il dit oui, parce que comme il y a le déménagement à Los Angeles, etc., on va aussi découvrir la relation longue distance qu'il a avec Nancy. Il dit, et je vous rappelle qu'on est dans les années 80, la longue distance, c'est pas comme aujourd'hui où on peut s'appeler, on s'envoie un texto et on est constamment sur les réseaux ou dans les échanges faciles. Et en plus, il va avoir de nouveaux amis, et ce qui fait qu'on va en découvrir plus sur la profondeur de son personnage, mais surtout comment il gère les relations avec le ami à Los Angeles, et la relation en distance. Donc oui, son personnage se développe. Hi. I'm sorry, it's not about Stranger Things. Okay. No, it's good. I saw you in This Morning Part 2 by Joanna Hawk, and I really liked it. Are there any other British director you would like to work with? I don't know. I mean, I can talk about working with Joanna. I can talk about. She was amazing. She kind of has a very specific style of working. So there's no script to that movie. So it's all improvised, and she shoots like big sweeping scenes with no cuts. And it was very unique. So the British directors, I think, it's a different style sometimes. So I'd like to do more British work, I think. But specifically, I'm not sure. It's The Souvenir, Part 2. Elle lui demandait s'il y avait d'autres réalisateurs anglais avec lesquels il aimerait tourner. Et il parlait de la réalisatrice quand il a fait Souvenir Part 2. Il dit en fait il n'y avait pas de script pour ce film. C'était intégralement improvisé. En fait elle lançait la caméra et elle tournait d'immenses scènes, d'immenses parties. Il dit après en termes c'était une super expérience, mais en termes de réalisateur, il n'a pas spécialement, il aime bien le côté du cinéma anglais et de la manière dont c'est fait, parce que c'est complètement différent de la manière des Américains de travailler, mais spécifiquement une réalisatrice ou un réalisateur, il n'en a pas comme ça qui lui viennent, mais il aimerait faire plus de travail British. British. Hi. Hello. I'm a big fan of Stranger Things, and my question is which actor or movie or series inspired yourself to become an actor? What's the question? On n'a pas compris. En gros, c'est quel film, série ou acteur qui l'a inspiré à devenir un acteur? The fact that you're an actor now, were you inspired by one actor or a TV show or a movie that when you saw it you were like, oh my god, that's what I want to do? Maybe a little bit. I don't know if it was specifically watching one actor, but a fan of many and some certain performances that I really liked. I remember being about 11 years old, and my dad took me to watch The Dark Knight in an IMAX, in a big screen. The Dark Knight, the Chris Nolan movie. And I remember watching that movie and just kind of being blown away.
by that, and just kind of seeing that, I guess, was like, wow, that really was amazing, the intelligent. But yeah, the TV show, I don't know. I mean, I was a big fan of Breaking Bad and Aaron Paul and the work I really enjoyed his character. But yeah, I mean, many actors, I guess. Yeah, I mean, it was amazing. I mean, I grew up, my grandma and my dad were big Leonardo DiCaprio fans, so getting to watch him throughout his work. I just think when you watch like amazing performances, it was always something that was like drawn to do. I mean, not saying that I've ever done anything like that, but just being able to kind of perform against and create is fun. En fait, il n'y a pas spécialement un film ou une série ou un acteur, c'est plus une succession de plein de choses qui l'ont touché ou qu'il a aimé. Par exemple, je me souviens, à 11 ans, mon père m'a emmené au cinéma voir The Dark Knight et j'étais époustouflé, je regardais ce truc, waouh, c'est juste incroyable. En termes de série, il serait plus sur Breaking Bad. Après, il disait ma grand-mère, ma mère, mon père, eux ils étaient fans de DiCaprio, donc j'ai vu tout le travail de DiCaprio aussi au fur et à mesure. Et c'est cet ensemble de les voir tous, chacun dans leur performance, et de les voir jouer, qui t'amène à dire la vache, j'aimerais vraiment moi aussi être capable d'atteindre de telles performances. En fait, c'est plus en les observant que ça donne la motivation et l'envie de faire le travail. Mais c'est pas un en particulier. J'ai fini? Ok. Et je suis le messager. That was the last question. Ok? Yeah. Donc s'il vous plaît, on va se réveiller. Hein? Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Charlie Heaton, s'il vous plaît. Thank you. Mais on a dit de faire du bruit. Thank you very much. Et maintenant, je vous demande de bien vouloir